Good evening and welcome to tonight's headliner. Vadodara's roads are cracking, literally and politically. From potholes deep enough to swallow scooters to rising citizen outrage, the city's infrastructure is on the edge. And in the heart of this mess lies the one and only Vadodara Municipal Corporation. Before we break it down for you tonight, let's first hear it from someone who has been closely watching, documenting, and protesting the situation. Activist Vijal Vyas joins us with his insights from the ground. Hello there, Krishna Patel here, and we're reporting from Ground Zero in Vadodara, where we're standing now is not a road, it's clearly a disaster. And we've been joined by Mr. Vijal Vyas. He's an activist. He's someone who's been protesting against how the road conditions have been lately in Vadodara, not just this year, but for years now. And we've been joined by him. We're going to talk to him, everything that he's been doing so far, and why he thinks all of these things are happening. જેમ મેં કહ્યું કે તમે ઘણા ટાઈમથી આ બધી વસ્તુનો ડોક્યુમેન્ટ કરી રહ્યા છો, ઘણી બધી વાર તમે પ્રોટેસ્ટ પણ કર્યા છે. વારે વારે શું છે? Why do you have to keep doing it again and again? ખાડા સાથે મેડમ મારે છે ને નાનપણથી એક સંબંધ છે. હું નાનો હતો, આર્મીમાં જઉં હતું, પણ આ ખાડામાં પડીને મારો હાથ તૂટી ગયો અને મને હાથ કાપવાની નોબત આવી હતી. મારા પરિવારે ભોગવ્યું છે અને આજે એ હાથ એક ડૉક્ટરને લીધે બચ્યો છે. જો ના હોત તો કંઈક ને કંઈક એક હાથથી આખું જીવન જીવવું પડત. એટલે એ ખાડા બુરાઈ અને ખાડા કેમ પડે છે આના માટે નાનપણથી જ અમે લોકો આના પર ધ્યાન આપીએ છીએ. છેલ્લા 15-20 વર્ષથી સતત આ ખાડા માટે કોર્પોરેશને રજૂઆત કરી છે. ખાડા એવું નથી કે રોડ પર ખાડા પડી ગયા છે, સ્પોટ્સ ફિક્સ છે કે જે સ્પોટ્સ પર દર ચોમાસે કે દર એના પર ખાડા પડે જ છે અને એ ખાડા કાયમના છે. તમે રોડ બનાવ નીચેની લાઈન છે, જે પાણીની લાઈન છે કે ગટરની લાઈન છે, XYZ એ વર્ષો જૂની છે, 40-50 વર્ષ જે જૂની લાઈનો છે એ લાઈનોને વારંવાર રિપેર કરવા. અમુક જગ્યા જે સ્પોટ્સ છે જે તૂટી જાય છે અને એ જ સ્પોટ્સ ઘડીએ દર 15 દિવસે 20 દિવસે એક મહિને દોઢ મહિને એ જગ્યા સ્પોટ ખોદાય છે. ખોદવાની, બિલ બનાવવાના, પાછી પૂરવાની, પાછી 2 મહિના પછી ખોદવાની, બિલ બનાવવાના, મૂકી દેવાની. અને વડોદરા શહેરમાં જેટલા પણ રોડ છે, આજે તમે જો જે પણ નાનામાં નાની રોડ તો બધી જ જગ્યાએ છે, અમદાવાદમાં સુરત છે, એક્સપ્રેસ હાઈવે છે, ત્યાં ખાડા નહીં પડે. પણ અહીંયા એવું ડામરનું મટીરિયલ યુઝ થાય છે કારણ કે આ જેટલાય કોન્ટ્રાક્ટો છે આ બધા ભાજપ જોડે સંકળાયેલા લોકોના ડામરના કોન્ટ્રાક્ટો છે. અને સત્તામાં આવેલા આ જ લોકો છે જે ભાજપને સ્પોન્સર કરે છે, ભાજપને ફંડ આપે છે અને એ ફંડ આપ્યા પછી એ લોકો પોતાના મનમાની પ્રમાણે કયું કેમિકલ, કેટલી મટીરિયલ, કે રીતનું હોવું જોઈએ એ કોઈ જ સર્વે નહીં, કોઈ જાતનું ચેકિંગ નહીં, કશું જ નહીં. અને કોઈ અધિકારી આવી જાય, રાણા સાહેબ જેવો કોઈ અધિકારી આવી જાય કે આના પર સ્પષ્ટ નજર રાખે કે એ કરે તો એમની બદલી થઈ જાય. આજે નવા કમિશનર સાહેબ આવ્યા છે, સ્પેશિયલ ઉતરીને ઉનાળામાં એ રોડ પર ઉતરીને જોતા હતા, ચેક કરતા હતા કે આ ડામર કેમ આવા છે, પગ કેમ ચોંટાય છે અને કેટલું મટીરિયલ છે. તો અધિકારી એમની જવાબદારી પરફેક્ટ કરતા નથી અને અધિકારી નથી કરતા એને કારણે ભોગવવું પડે છે જનતાને. કારણ કે કરપ્શન છે, જ્યાં સુધી કરપ્શન નહીં હટે, જ્યાં સુધી લોકો નહીં જાગે. આજે સમજી લો કે યંગસ્ટર છે, અમે લોકો, અમારી શું જવાબદારી કે અમે ખાડા માટે કેમ બૂમ પાડીએ? અમારા ઘરે તો અમારી પૈસા ટકે વેલ સેટ છે, પરંતુ જરૂર એ છે કે આપણા મા બાપે જે રીતે સિંચાઈ કરીને, જે રીતે મહેનત મજૂરી કરીને પૈસા, કરોડો રૂપિયા કે આપણને ગાડી, બંગલા બધું લઈ આપીએ, પણ રોડ પર ચાલવાના ઠેકાણ નહીં. આજે તમે જો જે લોકો મરી ગયા બ્રિજ પરથી તૂટીને, એ પણ બેદરકારી ગવર્મેન્ટની છે. રોડ પર ખાડામાં પડીને રોજ એક્સિડન્ટના કેટલા બનાવ થાય, જેટલા લોકો ઓફ થાય છે કે જેટલા લોકો મરે છે, જે લોકો એક્સિડન્ટ કરે છે એ લોકોના પણ પરિવાર છે ને, એ લોકો પૈસા તકે સેટ જ છે. પણ આજે આપણે આ બધી વસ્તુ પર વિચારીએ નહીં, એના પર ચર્ચા નહીં કરીએ, એના પર નોલેજ નહીં લઈએ કે એના માટે બોલીએ નહીં, કે સરકારનું ધ્યાન નહીં આપીએ, તો કંઈક ને કંઈક તકલીફ આપણા શહેરને, આપણા પરિવારને અને આપણા ઘરના તમામ સભ્યોને છે. એટલે એ ના વધે એના માટે યંગસ્ટરે અત્યારે બોલવું પડશે. કારણ કે જે લોકો ઓલ્ડ છે એ તો આ સિસ્ટમથી બંધાયેલા છે, એમની સાંકળ ચેન પાકી જ છે કે ભાઈ અહીંયા ખાડો પડશે ને તો આટલા રૂપિયા કમાવા મળશે. તો આ લોકોને તો પહેલેથી આદત પડેલી છે કરપ્શન કરવાની, પણ એ કરપ્શનનો ભોગ શહેરની જનતા બને છે અને એ ના બને એની માટે યુવાઓએ જાગૃત થવું પડશે. વર્ષોથી આ કન્ડિશન છે અને વર્ષોથી આપણા સિટીમાં એટલીસ્ટ ઇટ હેઝ બીન બીજેપી ગવર્મેન્ટ ફોર અ લોંગ ટાઈમ નાઉ. તો વાય આર પીપલ સ્ટીલ બ્રિંગિંગ વારે એક જ ગવર્મેન્ટને તો પછી કેમ વોટ કરે છે? આટલું બધું થયા પછી પણ આપણે પબ્લિકનું પણ આમાં ભૂલ કહેવાય. વડોદરા શહેરની આપણે પર્ટિક્યુલર વાત કરીએ પોલિટિક્સની, કે જે વર્ષોથી આપણે એક જ સત્તુ શાસન છે અને એક સત્તુ શાસન એના માટે છે કારણ કે કરપ્ટેડ લોકો ભેગા થાય. પહેલાં ક્રાંતિકારી લોકો ભેગા થઈને વડોદરા શહેરમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીનું સ્થાપના કરી હતી, લડવૈયા કરીને. મેં ઘણા બધા લોકોને એવું જોયા છે જે મોટા મોટા દિગ્ગજોને હરાવીને એક વિચારધારા લાયા હતા, પરંતુ જે લોકો આ વિચારધારા લાયા હતા આજે એ લોકો હાસ્યમાં ધકેલાઈ ગયા છે.
અને આ જ રીઝન છે કે કરપ્ટેડ લોકોના અંડરમાં આખી પાર્ટી આવી ગઈ છે કે જે લોકો ભ્રષ્ટાચાર, આ કોન્ટ્રાક્ટર ચલાવે છે, આ જ લોકો, મેં પહેલાં અગાઉ પણ કીધું કે એ લોકો ફંડ આપે છે. તો આ લોકોના ચંગુલમાં જ્યારે શહેર ફસાયું છે તો શહેરના લોકો પાસે બીજો ઓપ્શન નથી. આજે તમે જોવા જાઓ કે છેલ્લા 2-5 ઇલેક્શન તમે જોઈ લો તો કોંગ્રેસમાંથી સારા ઉમેદવાર, બીજો કોઈ ઓપ્શન નહીં. ભાજપ છે, કોંગ્રેસ હતી અત્યાર સુધી. કોંગ્રેસમાં સારા ઉમેદવાર ના મળે કારણ કે એમને ટિકિટ જ ના આપે. પોલિટિકલ પાર્ટીના લોકો એમને ટિકિટ જ ના આપે. એટલે આપણી પાસે બીજો કોઈ ઓપ્શન જ નથી. એમને જે સારા લોકો હતા એ બધા ભાજપે લઈ લીધા કોંગ્રેસમાં, કોંગ્રેસે ના નેતાઓને લઈ લીધા ભાજપમાં. આજે ગઈ સાલ જાતે કોંગ્રેસ પ્રમુખ અને સાથે આખું સંગઠન બહુ જ મોટી સંખ્યામાં ભાજપમાં જોઈન થઈ ગયું. હવે જે કોઈ છે એ લોકો લડવૈયા છે, જે પાર્ટી માટે લડે છે, પરંતુ એમનું સંગઠન બેઝ નથી. બૂથ સુધીનું પકડ નથી, સોસાયટી સુધીની પકડ નથી, માઇક્રો પ્લાનિંગ નથી. ત્યાં ને ક્યાં કમી છે. અને જે લોકો પાસે માઇક્રો પ્લાનિંગ છે, બૂથ સુધી કમિટેડ છે, એ લોકોને ના જીતવા માટે છેલ્લા એમના મોટા નેતાઓ બેસી જશે એમની સાથે. અને ભાજપને ખબર છે કે અમે એક તો અમુક જે એમની 2-4 અમુક જગ્યા પર છે કે કોને કેવી રીતે દબાવવા, મીડિયાને કેવી રીતે અંડરમાં લેવું, અને એના આધાર પર કંઈક ને કંઈક આમને કોંગ્રેસ છે એના લોકોને કઈ રીતે તોડવા. તો પબ્લિક પાસે ઓપ્શન નથી, મોર ઓપ્શન નથી. એટલે કંઈક ને કંઈક, બાકી જો રાજસ્થાન જેવું થાય કે દર 5 વર્ષે સરકાર બદલી નાખે છે, એટલે કોમ્પિટિશન ત્યાં કેવું હોય છે કે કામ કરવાની કોમ્પિટિશન હોય છે કે જો આજે અમે 5 વર્ષ કામ નહીં કરીએ તો પબ્લિક અમને બદલી નાખશે. તો આ થિંકિંગ, આ જ વિચારધારા જો આપણા વડોદરા શહેરમાં આવી જાય તો હું તો માનું છું કે અમદાવાદ અને સુરતને 5 વર્ષમાં પછાડીને વડોદરા 2030નો જે વિઝન છે, જે અમે આજે એક અમારી ટીમ વડોદરા ભેગી થઈ, અમારું વિઝન છે કે 2030માં શહેરને આ દિશા પર લઈ જવું છે. આટલું ડેવલપમેન્ટ જોઈએ છે અને આટલા કરપ્શન જે થાય છે બંધ થવા જોઈએ. તો યંગસ્ટરો આજે, અમારી એવું નથી કે કોઈ પોલિટિકલ પાર્ટી છે, અમે ભાજપના લોકો છે, કોંગ્રેસના લોકો છે, સારા લોકો છે, એ બધા ભેગા થઈને શહેરનું નેતૃત્વ કરે છે. અને એમાં સારા લોકોએ જોઈન થવું જોઈએ. આજના જનરેશનને આ બધી વસ્તુ પર મોટા ભાગે ચર્ચા થવી જોઈએ, કારણ કે આ આવનાર પેઢી માટે છે. આપણા છોકરાઓને આ બધી વસ્તુ અત્યારે આપણે મહેનત કરેલી કામ લાગશે. તો એની માટેની એક લડાઈ છે. જો પબ્લિક થિંકિંગ બદલશે, અને આટલા વર્ષોથી ભાજપની ગવર્મેન્ટ છે, જો એ નહીં સુધરે, કારણ કે એમના પાપને કારણે આજે આખું શહેર ખડોદરા બન્યું છે, તો એમને સુધરવાની જરૂર છે. નહીં સુધરે તો વડોદરા શહેરે ચમત્કાર બતાવીને વોટ બદલવાની જરૂર છે. ટ્રુ, કેમ કે ઘણી બધી વાર તમે યુ હેવ ઓલ્સો સ્પોકન અબાઉટ ઇટ કે ઘણા બધા એવા ડિફરન્ટ વેઝ હતા કે જેનાથી મટીરિયલ્સ હતા કે જે અગર રોડ પર યુઝ થાય તો રોડ પરમનન્ટ સોલ્યુશન આવી શકે કે દર વર્ષે રોડ ના બદલાય. તો વોટ ઇઝ, જ્યારે તમે વાત કરો છો આ બધા કોર્પોરેશનના લોકો સાથે, તો તમને કેવું રિએક્શન, કેવું ટાઈપનું રિસ્પોન્સ મળે છે? હું જ્યાં સુધી અમે અધિકારીઓને, કોન્ટ્રાક્ટરોને અને જે કોઈ લોકોની પાસે અંડરમાં છે આખી વ્યવસ્થા, એમની સાથે ચર્ચા કરીએ, એમની સાથે વાત કરીએ, તો એવું થાય કે યાર આ તો આ વ્યક્તિને નોલેજ નથી અને એ વ્યક્તિ પાસે શાસન છે. આજે હું મેયર સાહેબ સાથે બેસો કે ચેરમેન સાહેબ સાથે બેસો, એ પોતાની જ આંગળી અદ્ધર કરશે. એમને કોઈ ગ્રાઉન્ડ લેવલ ઝીરો રિપોર્ટ છે. એમને એટલું જ ખબર છે કે ભાઈ આ જગ્યા આવી છે, આ જગ્યા તેવી છે, આમાં આટલો ખાડો છે, આ થઈ જશે, આ પેલું થઈ જશે, આ અધિકારીને કહી દઈશું. આ વડોદરા શહેર એવું પણ એક શહેર છે જ્યાં સારા અધિકારી આવીને જાતે બદલી કરાવી દે. રાણા સાહેબ ગયા નથી, એટલે એમને અહીંથી મોકલ્યા નથી, એ જાતે ગયા છે. કારણ કે ઇન્ટરનલ પોલિટિક્સ એવું છે કે જેને કોઈ નોલેજ નથી, એના લીધે અધિકારીઓ, જે સારા અધિકારીઓ, જે કામ કરવા માંગે છે, જેને ખબર છે અધિકારીઓ જોડે ભ્રષ્ટાચાર કરવા માટે ના જ અત્યારે ચૂંટાઈને પાંખો આવે છે, જેનાથી અધિકારીઓ પણ કંટાળેલા છે. એમના મનની વાત છે, એક જાહેરમાં નથી કહી શકતા, પરંતુ અધિકારીઓ ઈચ્છે છે કે પરિવર્તન આવે, બદલાવ આવે, સારા લોકો આવે અને નેતૃત્વ કરે. ભલે કોઈ પણ પાર્ટીમાં હોય, સારા લોકોની વડોદરા શહેરને જરૂર છે. નહીતર વડોદરા ભરૂચ કરતાંય પાછળ જતું રહેશે, વાર નહીં લાગે. We also reached out the standing committee chairman, Dr. Sheetal Mistry, to know their side of the story, because we at Fact Flash believe that it is very important to know everyone's side of the story before we put something forward. Have a look at what Dr. Sheetal Mistry had to say. Hey there, welcome to the Fact Flash Perspective. We've been joined by Dr. Sheetal Mistry. He's the Standing Committee Chairman, Vadodara Municipal Corporation. After listening to people, after seeing what the activists have been doing, after knowing a lot of people's opinions, we decided to interview Dr. Sheetal Mistry since he's the Standing Committee Chairman. One person who we think should be answering these questions and who is the apt person to answer our questions today. Thank you so much for giving us your time. Thank you. So, Vadodara has been like called Khadodhara right now. Itla bada khara che ke everyone is calling it Khadodhara, and everywhere you go there are like so many activists who are working on it, and still the problem seems to prevail.
The potholes are still there. So Vadodara is third largest urban local body, and we are doing development of Vadodara city. In last 1 year, we must have started project worth of 4,000 to 5,000 crore rupees. The project comprises of new STPs, new road construction, new street light erection, WTP, STPs, pontoon, widening of Vishwamitri, widening and resectioning of all stormwater drains, whether it is constructed, covered or natural. Rainwater harvesting. So multiple works are going on. So there are lot many trenching work for development for underground utility. We have to do trenching, and after that work is over, we have to do grouting of that trench. That will take some time for settlement. So in first rain there will be settlement. There will be certain craters, certain potholes, and water and bitumen are adversary to each other. So wherever there is water logging, there will be crater formation or there will be potholes. But this is a question of 10-15 days, or during a monsoon period when there is a water logging. But VMC is working very aggressively. Till now we have done survey of Vadodara city, and 2,641 potholes were there. Majority of them were repaired, around 2,495. That means around 2,500 potholes been repaired within a week or 10 days span. We are using wet mix, hot mix, cold mix, and roda charo. We're using cold mix? Yeah. So, but then you're saying that in the last 15 days, right? 15 days? All of these 2,600 potholes were repaired? Yeah. But again, the question that people are asking, sir, is that why is this happening at the first place? Okay, we know you're repairing, great job. But why is this happening at the first place? See, in road construction there is a... We have a budget of how many thousand crores you just said? 6,000 crores, 6,219 right? crores. So don't you think we should be like putting money on getting like good quality, whatever it takes for that road to be perfect, and potholes should not happen at the first place? Any civil structure, any road is having a fixed durability. See, we are having 252 roads which are under defect liability period, and there is no potholes in roads which are newly constructed, which are within first 5 years of construction. So they are included into defect liability period. So 141 kilometers are from project and other roads are from zone. There are 252 roads. There is no potholes. But the roads which are getting older, 5-year-old, 7-year-old, 10-year-old, now to repair all road every yearly for new carpeting, seal coat is a very budgetarily very heavy expenditure. So we will go according to the life of the road and as and when required. There are certain kacha road where we do roda charo. There are certain roads where we cannot repair during monsoon, that we repair those with wet mix. But later on, wherever we are finding complaint, out of 1800 kilometers of road, there are 27 kilometers of road which is damaged, and we have repaired around 18 kilometers of road. So 9 kilometer road is like that. If you calculate the percentage wise, it is less than 2%. So sir, you said that roads, I'm so sorry to interrupt you, but you said that there are roads that are about 7 to 10 years old that keep getting damaged every now and then, right? So when was the last time that these major roads that are having 27 kilometers of potholes that you said, out of that, the major roads that had majority of potholes, what were those roads, and when were the last time that they were built? See, all roads are constructed different times. So in 2022 and 2023, the roads were all like remade. No, not all roads. Wherever we are going for new construction, we do milling of the road so that the height of the road will not increase to the plain level, so that water will not enter into residents' house. So we are taking that care. Wherever there is a internal roads which are TP road, which are passing through the societies, in those cases we are using miller to mill it off so that the surface will not go on piling.
So this is what we are taking care. But 1800 kilometer roads every year repair is not possible, and we are doing piecemeal. Every wherever we are getting more complaint in after monsoon, we will be taking repair of those roads. We are doing two types of tendering. One is from project and another is from zone. Plus kacha pakka road. Some new TP roads are to be constructed. So we are taking enough care, and I think out of 1800 kilometer, only 27 kilometer roads are getting damaged. No doubt we have to give the facility, but we are repairing them on a war footing. And I think whenever there is a dry spell, our hot mix plant will run, and even we do outsource of patchwork at a cheaper rate to the contractors also, so that it will be speedy procedure. Last year also the same thing has happened, but impressively we did very fast work. But sir, if you're like, why are people not seeing it? It is like the whole city against the VMC. You think the whole city can be, I mean... I told you, okay, 252 roads are in defect liability. You drive on those roads, there is no potholes. But the thing is, people are not using those roads, no? It is... These are all main roads, like starting from all 6 entry road, all major road, Ganda Circle road, you take Gotri road, you take Vasna road, you take Tandalja road, you can city roads, all are repaired, and driving, and I move every day in the Baroda city. Right. There are like drainage pipes that have been put under the roads, and it is because of, it has been said by people as well, that it is due to those things that every now and then the roads, every monsoon, the roads get damaged. See, once we construct the road, we have started like taking NOC from other department. Whenever there is a new road, there is GIS software, geometric informatics, and we take NOC from stormwater department, drain department, water department. Okay, once roads are built, there is no digging of that road again. Before that, you finish the job. So recently we started taking NOC, online NOC from all departments, so that once roads are constructed, they will not be damaged again. But still there are certain emergency situations where water line will get leakage or there will be major sinkhole. In those cases, we have to repair those things. It's an emergency, you cannot avoid it. But whenever we are going for such works, restoration of the road is in the scope of agency whoever is doing the work. And again he has to give 5 years guarantee warranty after repair. So suppose if some drainage contractor is doing trenching work and filling it and restoring the road, he has to give me 5-year guarantee warranty, defect liability for coming 5 years from the date of finishing the work of repairing. So we are taking enough care, and if in case that doesn't happen, then what is the action that we take against them? We take penalty from them. You take just penalty, that's it? Yeah. How about you just like, you just take penalty, that's all we do? Whatever the tender conditions are there, we can do penalty, we can do 10% penalty, we can take the charges for collateral damages. Okay, whatever material we are using, suppose if he is not able to do it, if he get it done from other contractors, he has to pay for that thing. But suppose if there how are about patchwork, we just blacklist them? Why do we do that? How about the corporation? so according to tender conditions, if required, we will blacklist them also. So far, have we blacklisted anyone? We debarred certain people, we terminated certain people. If required, we have blacklisted certain contractors also. We have? Yeah. Why is it that this only happens in Vadodara? You see Surat, you see Ahmedabad, you see Rajkot. Of course, it happens everywhere. I agree. But Baroda is, I mean, it's been known as Khadodhara, sir. There must be something behind it. So there are false propaganda, false narratives which are going for Baroda. I can responsibly tell, whatever complaints are coming to us, whatever news media reports are coming to us, we are very responsive. We are very sensitive to all complaints, and we try on war footing to resolve all complaints what citizens are facing. But for a particular patch of rainy season, our hot mix plants are not running. For temporary, there will be some potholes. The patience, tolerance, and responsiveness, I think all three are there in corporation. If citizen is complaining, it does not mean that it should be done on the same day within 1 or 2 hours. You have to keep patience for 1 week or so. We are very sensitive. Our teams are moving in the market with the mobile, with the artificial intelligence help.
we are finding all potholes. Even my fire department is also doing daily for how survey. long do you think- But in other cities, it is not happening like that. I don't think so. Even Surat there was a flood. Even Ahmedabad, even minor rain. No, sir, it's not about floods, but how long do you think citizens should wait after complaining? For 1 week or so. For certain complaints, we resolve within immediately 24 48 hours. So if there is a chalk up of drainage, we resolve it immediately. And give a super sucker or jetting machine. We resolve all complaints as far as possible immediately. And we are insisting our officers. Till now, there was a lack of staff. But I think in last 1.5 years, we have appointed more than 2,500 new people in corporation. So our workforce are also improving. They are also getting trained. And we are doing up to mark job as far as citizens are paying tax. And the complaint will be there. But our work is to resolve those complaints as far as possible on war footing as immediately as possible. So there's one more question that people have, since we did a poll and we wanted to ask people what questions they have for you, and that is that the roads that we've rebuilt, okay, those roads are perfectly made like you said earlier? Yes, there are certain, there is a quality control. We get a report from MS University, Gary, and all quality controls are checked properly and inspected by third party also. Plus, whoever is in complaint, always they can prove it, and we penalize contractors, we can blacklist them also. Done. So can we do one thing, that we we take samples from the roads, we take samples of the roads and we either give it to a government, private or a public lab, and we get them tested? Before giving them payment, all the procedures are set and all the procedures are followed at all Mahanagar Palika. No, I'm sure, yeah. But can we do that now? We are doing. No, before doing payment. No, I agree, you are already doing it. But as a third party, can we do it? Can we go take samples and give it to public-private laboratories? And you're sure about everything? 100%. I am telling you, 252 roads. There is no potholes. Even last year also we were having 47 kilometers of newly built road. There are not a single potholes. Unless we dig it, natural rainfall will never cause the potholes in newly constructed road, and they are under defect liability. If there is a pothole, they have to construct fully by them only. Right. So can you just name 5 roads that are newly constructed and that don't have potholes? Say for example. So just so that people get a reference. Yeah, Mavir Hall to Sangam, Mandvi to Mangeswar Japa. They are newly constructed road. All entry roads. So let's just name them quickly so people get a reference. Dumad to Amit Nagar. Same way, Golden Chokdi to Airport Circle. Ajwa to Vrindavan, Sadar Estate. Vagodia to that thing. Jambua to Vadodara Dairy. These are newly constructed roads. Right. So they don't have any potholes on them right now? Then Sangam to airport. Then have more Char Rasta to Ward 11 office. These are all newly constructed right. roads. So there are no potholes on these roads? Certain roads are constructed on Yash Complex to Nilambar Circle. Yash Complex to Nilambar Circle, no potholes, right, on these roads? Perfect. Unless we dig it. If there is some drain leakage or water leakage and we need to do repair, so that has been dug by corporation. But those are on the sides, right? The sides, maybe if line is passing through the center. Right. No. We understand the difference between something that's been dug up and something that's happened. Naturally, right? with the there rainfall, are no potholes, right? we are constructing good quality roads as far as possible. So on these 5 roads, we're not going to see potholes, right? Do the road contractors that we have right now, do they give money in elections during the 2022 and 2024 election to the party candidates? That's, I don't know basically because I have never taken any money for any candidate as far as contracts are No, we're not talking about you. We're talking about like other candidates. You have been in the committee for a very long time, right? But I don't have any such information. You don't have any information regarding this. You just heard it straight from the field. But Swajal's voice is not the only one speaking out. Over the last 2 days, Vadodara's local news platforms, citizen forums and activist groups have been overwhelmed with visuals of broken roads, flooded drains and outrage from daily commuters. There are potholes which are as big as size of craters.
They're left unattended. They were left unattended for weeks. Roads that were dug up for drainage or pipeline work have been patched in a hurry with hot and cold mix, often without rolling, causing the surface to erode again and again within hours and days. And the so-called repair work is not just poor, it is shameful. Municipal Commissioner Arun Mahesh Babu, under pressure from the State Chief Minister, has issued 11 notices to junior engineers and threatened penalties for the contractors involved. The city has been given 1 week to clear all the potholes, a move that smells more like damage control than genuine planning. Reports in leading publications reveal that the Vadodara Municipal Corporation had already released funds for many of these repairs. The question is, where did that money go that was already released? Why were substandard materials used? And why did it take media attention and political pressure for action to begin? While the administration scrambles to look busy, the anger on the ground is boiling over. Aam Aadmi Party members carried out a protest targeting the mayor. In a symbolic act, they threw ink on the door of mayor's office to mark what they called the blackened face of civic failure. Opposition leaders have demanded an independent audit of PMC's roadworks and public disclosures of contractor names and payment records. And they are not wrong. Every day of delay adds to the cost citizens pay, sometimes with their money, sometimes with their safety. It's not just political. People across Vadodara are bearing the brunt. Two-wheeler riders are skidding and falling. Cars are suffering damages. In some localities, ambulances have reported delays because they simply couldn't navigate the flooded, damaged streets. In several areas, residents have taken it upon themselves to fill the potholes using bricks, sandbags, and even cement bought from their own pocket. This isn't citizen participation, guys. This is citizen desperation. Let's be clear. A pothole is not just a hole in the road. It is a hole in the system. It is evidence that public funds are being misused and contractors are not being held accountable, and that the civic body is more reactive than proactive. The pattern is always the same. Contract avoided, work delayed, blame passed, public ignored, and then come the headlines. And only then comes the action. So tonight, we leave you with this. If protests are what takes potholes to be filled, if ink needs to be thrown for the government to open its eyes, then what does that say about how we treat our taxpayers? What does that say about governance in one of Gujarat's most prominent cities? Coming up next, we shift our focus to Gambhira Bridge, where the bridge collapse had sparked yet another debate on whether our infrastructure is built to last or built to fall. But for now, Vadodara's roads have one thing to say, that they may be broken, but the people's patience is cracking faster. Stay tuned.